There was a time when I actually overdosed on some drugs. And then when I went to the hospital, when I actually got to the hospital, I wasn't given that priority as a drug and substance abuser, because they felt there was no need to prioritize a drug and substance abuser kind of person. So I wasn't given that priority as a person or as a patient in the health facility, and that has impacted my life as a person and my life as well in so many different ways. For starters, I felt like some of people are not important. I felt like we weren't being prioritized, or we weren't given the same chances as any other regular person who wasn't on drugs or who wasn't doing anything besides drug and substance abuses. So ne ka utlwa ke thogo e ntsi ke nna la montukelwane ke bona ntwe dikologa yana. So be go hela ke telwa ke ba ke nna na mo la ba mpotsa ka ntho go diragale ka ga wena. Ke hela ke re ka iphithala ntha ke re ka iphitha khantelebe ke hela ke bitsa anthi ke molla re motho modimo nna ne ke bona ba bangwe ba riana le nna be ke re ke riana. So aba go ra re ba nna so re go ise go hospitala be ke re go hospitala ke go dira ka nta be ke tshwarisa ba bangwe go nya ka teng ra go dira gore do tso di tso mo go ena e be ra hospitala ha tsena go hospitala ba go te nyami re ka go ha ba cancel ba bua le ena bana ba bua le nna ba mpola ditamorago tsa go goga gore nya kana go goga do tsa go a sia mo khona hela ngwe tlhaloganya go e nna kana na dictate kana tlhaloganya go nna ka re wa se go senyega le se. So tsoke yone the bad thing ke leng gile kana gore ke ne ka le mogao ka ra ke mo seemo sa setho ke nna bogale ke la ke nna bogale dileng go mopane re le mopati go nnolwe ba simane ba tsena ba ta go tsa di phone so ka nne ke le mishanyana le ke ba kurukutsa lena era ke tsaka khona ba itaka stena tsa ba roba le meno so ra ra no ina monato wa hera go ya kae ko extension 2 go spate tsena bona bana ara ke no lega a gona gore bara gona re nka kentiwa pele gore pain ke tsaro ke bogatsi ga ba etsenela ntho ya hera ana ba itapisana gape ba ntse ba bua gore ya gone maduo a go a gonwa na gona gore ta go thusa ga na ra go roka gore na la teng ha tsena na ke mutwa gore ya nna lo wa tsena go bonne se ba te ba bomme gore go bona la gore a ne ba nswela gore ba theogetse bone nna ke ta ka diplakanyana bona ba theogetse tota ha ka itumelela ka hane ba ke bona ba dira ka te le senna hela le batho ba bangwe ke nna ke bona hela ba tsewa ka teng ba tla ba nole ba le under the influence of drugs and alcohol abuse. Le ka go spateleng tsatsile teng tota ne ke letse ke nole thata, so I wasn't feeling well in the morning. E be ke re go rata ke iketumetse ha spateleng e rile ke tsena kwa ke ithetsa hela go tetse but tota ne ke pitagane e be ke kopela gore nka khona go tsena but batho ba ne ba dumelana then itle ke go tsena ko nneseng ke re ka go tsama gote mosadi ya teng o mpuseditse hela ha gorong ga ise ba te go utlwela hela gore ke batla go buang le ene because she felt like gongwe I'm insane because I was ha ke ne ke sa ipakanya ke ne ke gore ke tsogile hela be ke ya ko spateleng and maybe I was not smelling good, so banta theletse tota mo ke heletseng ke boela kwa lapeng be ke ya go spateleng sesele and I ke ne ka utwa bothoko tota. I was hurt. Lwetse mathata no nna phoso ke sa idira ha ka ya spatele go is like ne ke nna hela mo motse ke sokola ke lwala ke khwa jo mo dirsetso ne ditagi go no tsang bo 4 days ke sa robale so kanyana ka overdose tsono le
le bo like le go shut down go no shut down tlhaloganyo nngwe ke ka re ka emele be ke wa ba thebe ke sa bo ya sepatele kura ka ya sepatele ba tsone ha di ntse sentle. The state law enforcement or police officers, especially the special constables, they are very, very difficult people. Under any circumstances, they never want to listen to any reasoning. They never want to listen to any explanations or anything at all. So they treat us they treat us like we are not human beings, or like we are not like, or like we are not fellow citizens as they are. Yeah. For example, there was a time, actually it was just a couple of minutes before curfew. I wanted to get home from work, you know, but then I got held up at work, so I had to get home a little bit late. But then on the way, when I tried to explain to them what was happening or how I actually got to that point or how I got to that position, they were not listening at all. Literally, they were not listening, and I ended up getting charged, and they detained me for that matter. One incident ke lo ko Gaborone a rena ke go le thata ko Gaborone mo extension 14, so nna go le maitsiboa ke tata no go se maitsiboa nna go le bosigo ka bo past 9 ne ke tswa nda thotere nwa go gana ya go ga ja nwa nwa so bosigo ra re ke tshwana go ga ka motseng, so ka go old knowledge so ha ke lo ke so girlfriend ya banthane ke go buledisa ke ga gana ndarne ke go buledisa ka ba bona re mo tseleng o ire re tla ke rona ba hela ka re dibile moto center khona bo ka mosojinia go simologa go tabanyana ba le 2 ba tsokope ataba ba re heta hele ba dumedisana ba dumedise wa mabone ke na le ke ipotsa 2 minutes be go thaga majita mang ke banyana ba re ke ne ora re ono go ira ke le ka o sia ke sia la mo di jara tentse tsa di neighbor tsa instance tse di hatsa ke tsena mo teng, so ka go location le ha go tele go dukileng ebile a go se mollo go teka mo ba emelela yana so ela itelo ke batho mo ka go sia la mo jara teng, so matha go mo le position na thogel a nna mo strateng sa teng ke hatla he kurile gona go letsa mapodisi go no mapodisi ga ra re ke a emelela yana ngana mapodisi a le ditso ga batho ke a emelela nna ke anga ke go police ya go kopa lift mo matha ke ba ditsala tsa ba go ndropa ha police tsena go police ba re dikoloi ha di melo a me wa chachama ka ha plaga ya ne le phatlhaletse matha ka police ka ba iketile ba bala daily news mo countereng ka ba dikoloi ha di ya ka bona re entse bo something like our matha ka bala khantele ke ha ke ba tsa video na ba o le mo ga gore ke ba tsa video ba re daily news ke le gone ba tlola ya no ba nga tenda ya no na re matha ko ira ke ba bolela ba mpolela gore kana khanya go ke mob justice ha bo nole ke re khang me a ke re ke itse batho ba ba ntiteiling ha ke itse ba ba khositseng gore ke itele me ba ba ntitele ba mob justice bone ke a ba itse ba thabare di bua di plug go rela ka re ne ya nna dio tsa gore mo khona nna pelo thomo e ka be nne ka tsa case ka ba tsela kgato mapodisi a te go se go bohelong ka ya the station commander ka se mpotsa gore ke tsa tsetso e ka bona ka bara re ne ka ba itshwarela. I once went to the police station and nako teng tota ke ne ke le se ke nole. I was with my boyfriend, so go ra gore my baby daddy aba go gore ga ko lapeng ata a hitela koloi ya boyfriend ya me hape le gantu aba a thaba ka thipa yana a thaba di thara tsote. So in the morning tota I was ke ne ke setse ke tagilweng yana, so we went to the police station ga re tsena go re kopa thuso ba re bolella gore why didn't we go police station e ba pileng le ko lapeng bone ha ibile they don't have a car
kore ba o bona ela gore batho ba lathella this issue wa tshwara. So that go nkamile tota hela mo go serious cause ne ba sa tseye tiro ya bone serious, and gape ba tota ga se respect go thelele, they are not serving the nation well. nna ke ile ka tshwarwa ka ditagi tota ga ke tshwara bekiso a police, so mapodisi o ne tota ga ba tsenyana no mathata ke gone go di seletsa ha re tshele sentle tota. Ha o tsena ka lo kopana le batho ba sa ba itse bangwe ke maZimbabwe gore bangwe ba taka di case tsa bone, mme ano mathata ke ga gore ya marago tota. So ne ke tsena le batho ba tona tota ba ha ke isope, so kganyana le mo hela re lwa go ne ka le ga gore ba re ba batla go nthobala wa bona. So ne le mathata tota ha o thape gore ha go shapo tota gore go leswe o kakela ho robala mo makake a batho go rutela ho gore ke mathata tota ka ha le ga siama tota go police. So ha bana nako ya health ya gore no ja shapo robala sentle bo dikobo ha ba ne le dikobo. So life at ha ya siama tota ha o sentse o tshwerwe ka ha le ke mathata. The worst experience I've had at home was my parents letting me do literally anything I want. Like I can get home drunk at any time. I can get home any time of day or any day, midnight, tomorrow. I can just disappear from home, and they won't ask. They got used to me disappearing. They got used to me getting drunk. They got used to me just doing whatever I want. You understand? So that's one of the things that they actually don't understand. They do not understand what I need to be asked, yo, where are you? Where are you coming from? Because in that way I'll feel like they actually care. But then they are giving me so much liberty, so much freedom, so much chances, so much freedom. But then I need them to ask sometimes. Tota nna go le ga mela ke godile ke le mo tsakana hela gore ke le mo setsana mmele o bona ke mongwe le mongwe go mo le is a lady, but nna hela ka bona ke ne ke bona hela gore ha ke gole ke le mme ke gola ke ipona ke le rre. So go gate ke gone mo go dirile gore family ya me hele ntsa empa go le thaburile le sele ke lebela gore gore mme yo ha ele mme re bona re ke mme a dira le tsa basimane ke nako nngwe ba khona re ba nne le nna ha ba mpotsa gore kante mme gone sente a re go tshotse o le mme kana re go tshotse o le rre ha o ka rota dira le tsa borre gore ha ba amogela dikgatsa gore gomo ke tshotse ke ntse jalo nna ke ipona ke le mme di tse ke dira le tsa borre tota nna ke motho ke abisa di drugs mme botsadi jame ha bo le telele ga bile ba nteba ke le motho ke sa nna sente da tshwae ke heletse ke tsena mo lenyalo yana be ke tsena mo lenyalo mme sure ke tsena ka pelo thekiso re se ke wa se dira go la pele ke tabo ke lenyetse go lena ga se gone mme monna me o nang ka mogela re nya me di drugs tso di nwa kana tso di ja kana tso di re ke go amogela ka tsone wena o ta bona gore o di change le mme ke tsa re go motshudi botsadi ja mo mauga bong ka mogela go thele because of tsone tse ke di jatse ke simolotse tota nna ebile draga tota ke reng ka e ja nna ke file gore ke draga ke file gore ke hebo ke ja motokwane size batho ba bitsa motokwane mme di nna nate ga ke le rate thata ke ja sa re ke simolotse go e ja ka ke bala form 1 ka tswa ke digela 18 or 19 years mpe ke ntse ke ja zone but go simololeng ga me ke ja zolo ka ja zolo ka tsena mo motseo le di wa ntebelela no mpore ngwana ke o ja eng ne a ke ja sepo le di togonyana me ya ba gore di excuse nya a ba simolola go le pano le mojo kana ka go kitchening wa simolola wa o ketse le dia ga wa nentse kana khante lo ja wa o jela le banano ba ipetse khante o simolola o tsa le dinamanya khante ga ta me se mano hela o se mo sete but o le di ha isampone ke goga batho khona go utwa monko wa ya moshano wa goga le batho ba mmolelela mo hudi
ke motho o bogale tara ngwana ka ko re ne re na re romanetse ruri le ha ke sa goga mo go ene ne ke goge ko re ne re na re thabanela ga ke chika khona nka se ke re mama mphe 5 pula o 2 pula ba ta re ka pena wa go ga motho kwa kere wa ta go ne matekwane a kere nya gore ne go sena lerato le la ngwana le mmagwe be le simolola go hokotsega le gaponega be nna ka re go ratiwang kgonne le nna ke thata go sena ke ga re ba ra re go lape so ba babedi ba ga ba nwe ga ba goga e ba nae so go nwa nna ke nna ke a nwa ka goga so ke tsama ke tla gare ga masigo mo motse kana o se tso simolotse tsone bo dutse ga re le ne le tswala bo maitiso yana re tswa re tsamaya ha bo maitiso go tsamaya ano kana gone ho peer pressure e simolola go nna ya go ira go tsa phekelo e se da ra tsamara go kopana le bale ka kwano go simolola e boganganyana and dad tota it's my stepdad banna ko morakeng ke buile le my boyfriend one ke nna le ene that time gore no ke a tswa but ke go lela ko khosing go jareteng ya rena e nngwe so kana ene he felt gore I ke ile ko banneng na ke tapakela ene it was ke ne ke na le ngwana ke monnyene go sena sepeseng ka se dirang ene ne go le tsididi ha ke tsena mo lapeng phakela ka ne re phaketsa ke thela dikobo di le metsi ke thela di phalish gore sengwe le sengwe se tsholotswe o itse re keng go thakathakane and that was the worst thing that ever happened to me ko lapeng ilo re ke blame batho ba go motsedi ba jaaka ba ntse re ka te ka mo go mangwe like ke bona ba irile gore ke helle ke tsene mo go dirisetse drugs le gore ke direkise mo ke hella ke tshwarwa ke re so ne ba sa ntse sente gore ke sa tshele sente be ke tsaya gore botoka ke tswe mo motse ke nne mo batho mo strate mo le ke hella le gore ka dirisiwa gore ke rekisa di drugs gore khone go tshele khone go ja ka ke na le bana gore khone ba supporta le nna la motho a itshwentse go thape o je so orash family ke ra in costile tota mo botshelo ha ne ba ntse re sente ba mphile le rato le ne ke le bata le nna bo go ithuta di drugs bo gore ke tshware ke mapoisi go bona dilo tse di maswe ka leng kone ke sa di At school, when I was a teacher at school, you know how some of the lectures are. So at school, we deal with difficult people. We deal with people who don't want to listen to reasoning. You understand? The same thing that has happened at work, where I was working. I was actually on attachment at Julia Mulva Clinic. I dealt with difficult people who I cannot mention. In so many ways, people who literally do not listen to anything. They want you to be on time every day. They don't want to listen to reasons like we had to be at work like at 6:30 a.m. in the morning, but then from morning up until from 5 a.m. to around 7 maybe, there's always traffic in the morning because everybody's going to work. So when you're a minute late, it becomes difficult. You get punished and all that. Same thing that was happening at school. Eko skole ne nka itsagera kwa no go dirisa ne re ha re gogile bana ba skole na kana no go na ditumelo yana tsa teng gore batho ba go ga motokwane ba rafe go na ronzo ba bilele ne la ba tsa le tapa kana go ra go dira sengwenyana so batho ne ba rata go keep a distance gore ha o ta go bone ba go tshaba bona so be gore le wena o leke gore o cope yana le bona khantele le wena wa tenega no nna yone that phologolo e ba reng o yone tingo spanning ke tsa gore ba tlhaloganya botoka ke bona batho ba tlhaloganya botoka gore ha ke di jele ke gona go bereka size e kae ha ke sa dija ke nna bodutu go le kae so ba gona go nthaloganya le bona gore nyame monna ha o mona le ha bo itse nya sengwenyana sa shota mo mmeleng mme ga se ka kgabola mo mmeleng tiro yo theta diro ko tiro tota mme ha gantsi nna tiro go se ke dirile ke ya ko mine tota ne go sa letelele gore sepehela o ka se goga kana o ka se no bo tsena mo mine no checkiwa so ba go tiro tota ne ba itsela gore
ha re chaisa ra go ga do tsa rena ra go nwa ne ba nkamogela bone ba ne ke bereka le bone ne ba itse gore ha ile gore ka moso ke se ha goga ba itse gore ke nna wikinyana. I was doing Form 1 and in my class there were kore ke ne ke na le group nyana hela ya banyana my friends. Then ebe go diragala a talent show go holong so go ra gore rona we sneak out from the hall ebe re boela go classroom we get to the corner of the class then we smoked marijuana yo hey we tsor king we tsa ka bona re ke dulang ka festerele because we got caught ebe re sia helana re batile sekolo sa ile sothe ebe ka moso teng ba go ta ko tlaseng ya rona ba ta gore tsa ka mapodisi. Imagine ngwana sekolo hela a kopana le podisi helana just because o go ga daga that's go go mo ga teng mo tota go hesh tota go nka re go ntšhentšhile ta ge nna ke suntse di thutela ko junior ke bala Form 1 Form 2 ntse ke kgone go goga ke tsena sekwele ke goga sono ke ya tlase ka o tsela a ngotshara re bua le nna ke thapetswe na ke ithaloganyisa le ke molelela dilo sele mo lo re ding di tsa gore khantenyana re di staff room khantenyana ke ba go pe ithupa tsa khota so ka rona ne ke di rata ebe ke sumna go di rekisa ya no be ithela lo rice ko di nkostile tota cause ne ke le bothale tota so khantenyana ke thola kae o skwe ke parade tabe ke ya kwa ke tsama ka motokwane ka kwa ile shit tabe ke thola go skwe ke rekisetsa ba bangwe ba ba tshwana le nna so isa lo ke feel gore ke bothale ke gaina madi ka ha ka thapelo isa lo ha ka thinde ke thola ka hale which is go costile ka re ke feitse gompieno le like yes go di history nyana tsa mtsa skwele gore reference ya me go ra kere high sharp gore ke nna go ga madishara ha ka tende khanyana ka utswa ha ke sena majao ne ke thuba di lokara ke tsa gothe le go di office go no tsa iphone tsa ma teacher ke re so go re totash go ithuta ditagi ya be ke ba pe ke dirisa go costile to. There was a time when I was hospitalized. I was hospitalized at Marina. That time I actually overdosed on some pills. I was parasuicidal. Yeah, I was actually parasuicidal, so I decided to take as much pills as I could. So I got hospitalized there for weeks, actually for weeks, and I was on drips and I was taking medication there. It was a difficult time for me because I wasn't used to being hospitalized. I wasn't used to being in a hospital, for that matter, a government hospital for that matter. You understand? So it was a difficult time for me. I couldn't manage it all. The food was a mess. The ablution was a mess. You know, because like the bathroom, everybody used that bathroom. The food was something else. It wasn't fit for a patient. So it was a difficult time for me in so many different ways. When I smoke or I drink the beer, I feel like I'm not working sharp. I feel like I'm not going heaven. I get jealous on the Sahon. I feel like I'm going to cut Silla Motomo to Kakona like a Hokakana Kesano. Hamotomo way Ali close in Nakinuli. Yokonakomohali Rato Honala Hakane Kesano. Tota takere hela mothalo ganyame go mo ke re o ka affecta ke gone tsone ka tsenya tsa tabe ke tsone tse tshela ha gongwe ha ke di gogile ke akanya a lot ka dilonyana ke gore ke tsamaye le sekgwela ke gonna ke le nosi from the beginning ha re simola di 2000 mbere ha ke jele sente zone a ke ta tsaya size gore ke tsaya mo re kgantse le tlhare go popodile o to ha ga re ntse ke iketirela go di limetse gore le to be ke akanya se mo mothabo ga nna ya se se sa fa a ke do tsela le bona ba dina le bona o dueletsa ba tshegile mme ba sa itse re ke tsaya go bona gore ha di de ya ha ntse go ya di stage di change
go simola gore ano ga ke jele ga ke titima gore ke bate peace ke kgona go akanya ke le nosi go sena yo ndisteba yo nthesepe a le batho ba gale ke a tswa le go motse go lapela ba itse ga se motho wa go nna mo bathong ja di etse zolwane ke a tswa ka nna le ke le one be ke tswa mo dilong ra ka ta gore ke sa dikgang ke araba seo se mpotsa ga o tswa go ke a didimana ga ntse le gona go bua le nna ke sa go ke la kgakala hela ke akantse dikakanyo tsa me ke le nosi hela alcohol yone ke yone e re ga ke jele ke bonole sente ga ke harase mme but ke bata go nna ke gore go tshegilwe hela ke leng teng ka re ke nna joukanyana sort of ke na ke le clownaranyana ga ke re ke nole bojala ke bona ke dira let's say ke tse dingwe ka ke bona motho a nole ba lo ba ira nna ga ke nole ga ke leng teng le bona batho ba itse gore ne monate o gane. I think it's 3 years back, tried this other drug. So we smoked the drug the whole night, okay? So pakela ke ikutlwa gore ga se nna o tsere keng ga ke re ka ema yana ke tshwara ke di cramp he o tsere keng ke batile go sona ko ile I was crying o ka re ga se nna o ke ikisitseng ko di directions tsa teng tseo so keng gone ho I don't have any help ga gona po go re ga gona be ke I tried this other number motho teng ke a mo itse hela ke mo kopa motho modimo thank you se spateleng. So when I go to the hospital ebe ke tsewa hela sente shapo wa bona ebe ke tsena ke go tsa mo go tebe ke go ikelagisa so ha ke tsena kwa ha ke tsore ke go bara ke re ke loleng but I just told them the symptoms wa tsara e ba nte ba hela na mathobe go te gora goreng tare ra go checka hateng ra go checka madi a gago ra go checke malaria. Okay, ebe ke a go ema konte ba mpha paracetamol le dipilisi ngana gore ke ritibatse that pain wa tsara so ebe ke lebella go ha gore maybe gore ebe ke bala hela gore gongwe ke go helela go ntse jang wa tsara maybe ba go tshwara dilo tse di sa siama mo mading and then I took a cab home. Since that day back home I've never touched that drug. Is it one ke re ding affect le go the mentally physically ke ra mmele wa ona cause ke motho wena ke le fit ke thata ha o se no di ja khono tsa bo 5 days o sa thape o sa robale o sa je tota tse dingwe ha di je se thuta tse dingwe gape di khandiano hela loro o have sex unprotected the have sex le motho sa itsuru whether he or she positive wa ntaloga so ha go sharp o ya sa o have sex le motho negative or positive I mean lo ena khandiana wa lwala o suno na week le mental khandiana ha wa gore go ra keres ha o ithaloga ya go thoka bo thuire le wa utso go re dirisa dilela tse tsena mosola tse di dangerous ga le bo mo healthy wa bopa makandiana le o khona go shut down like go re khona hela o tara opo ka rona kwa no to be met you know ra re opoka khanyana wa poka o nna se gwele esho tsone ha di sharp. First and foremost, people use drugs or substances or alcohol for so many reasons. You know, some people are trying to escape reality. Some people are trying to escape depression. Some people are trying to cope because there's a lot of reasons why we or any other person who is a drug and substance user need to be respected or treated with dignity in a law enforcement facility, because they are all human beings. We are all human beings. We are all equal. You know, we don't choose, or they do not choose to use alcohol, drugs, or anything. Sometimes there's a reason. There's always a reason behind why.
You understand? There's always a reason why they're doing that. There's always, every time. You don't, it's actually in less cases where you find somebody using drugs for fun, or somebody drinking themselves to sleep for fun. You understand? It's actually less cases. But then when you do so much research, when you do so much investigation or anything that can help you figure out, you'll find out that a lot of people are doing all this for they are trying to cope, they are trying to escape something, because a lot of people are going through this depression. A lot of people are going through so much. It may be at work, it may be at home, it may be in relationships or anywhere else. You understand? So they need, or we need, to be treated equally, because we are fellow human beings and we are fellow citizens, and we actually need that respect. Ke fila re government tshwantse re kore a re tse ka go lekalekana hela go ska ga tinya go kwa di-drugs ke o siameng, because ba lebelele gore di-drugs tse re di simolotse at the younger stage, ba re influence ya ke di-peer pressure 1 2 3 4, but ha o setse wa go batla go tswa ha o bona gore dilo tse ha di a siama go thata go mo ba go bitsa le pheipo go dingale gore le ha o ka re ka mso ke togela go mind o programming gore phakela ha o thanya wa go ga o programming gore ka mso togela go phakela ha o thanya so santa o sa ka nyi kwa kezo ba ke go rotlogela ga re no ntse a step by step o ntse le ke go redisa la lo go se motlho, because ha ka ro wa togela ke ta go khupisa ha o tene ga wa kae wa go pila tlhaloganya ga go. So government o tsentse re ditsentse yana a di lebelele okay bo di katse bo di cocaine bo eng ke a di bona, mme eso ke yana di buela zona ra re a franchise o magatsa mangwe ke ba e legalize ya go khiwa go le free e tsenya madi mo mahatseng. So mo ga rona ra le tsenya madi ka black market ga di rekele ha tsela mo ba ka at least ba bulela go license wa go sengwenyana e ka tsenya madi e dira dilo tse dintsi ke melemo totala ka government hela wa rona la mo Botswana. Nkare a dilo tse dingwe hela tota di tsewe hela jaaka sengwe le sengwe gore jaaka dikereke di setse di a letella no bona dikereke go tehe dikereke di nne kana go letelwa kereke ya bonane kereke ya senana ke ya nna 10 mo mau a go letelwela go ne le di place tse le gore ha ile gore ke tsone di ha ka ne marejana example ka yone bile tota ha se letelelwa le tsone di ka a go ne le di place tse go te ha ke place eo e go gogelwa te gore go nne e ska re motho a file gore ke goge motokwane gore ke tsame ke ona o thokwana ka ile gore go thokwana ka batho ba dira ba boiga bo dikubo dikwena ha ke batla ha thokwana ka ke goge ke itapolositse ke iketile melane a go nne le tsone di kgatsa gore a go legalize hela gore ka re cause ha ke kwa wa nna khapetsa le gore mentoro khanna ditsele gore wa bona gore ja go palela o ta le ka gore emise motokwane mmela go ta hela go phelelo o ta hela le telelo gape go nna le kgayone ya gore government ha ile gore o bona gore dilo tse di notage kana le tsone di drugs tse le gore di affecta mela rona a go nna le di social worker tse di na le maitseo tse o ka kgona gore a buelwe na re nna ka kana go ga sele se le go phelelo go dira yana ba ntshe le dikai go nne le tsone gore ha ile gore wena yo go ga marejana ba le mogare marejana mo mmele wa gago a dira ile. You can have youth go through social workers or psychiatric or psychologist. We can have these 3 people deal with youth. Social workers, psychiatrists and psychologists, they can help so much. You know, they can help youth or help any other person, whether old or young, to get to have an improved health opportunity in a health facility, because these people that are trained to do their job, so they know what to do better, they know how to deal with this kind of issues. Oh, and also when it comes to medication, we need to be given proper medication
we need to be treated as patients. We need to be treated equally, despite where we are, despite what I'm going through, or despite what we do. Health facilities so tsoro gore a dire rehab ha go ile gore mona ha ona ne ngwana o tota go ha ikare o montshe tota totally mo society o go mma go gongwe is it a year or 2 years o ba ka bona tota gore and every day or every hour o mo ha guidance e tshwanetse tota go mo sidila maikuto go mo lebatsa le people le la gagwe. That they should be treated with respect and just as they are willing to be helped, because and they started this maybe ba sa itse kana ke tare ba le mo monateng hela, but you know, at the end, this stuff is addictive, addictive the drugs. So, then maybe I'm eat some more water. So I think they should be treated with respect. Like e bona addicted, so kind thing ana wena e bui khakologelo lo wa so ora gere tsonglo tsa tshwana le bo dire he bolotsa bo ruta batho the good and bad effects of the drugs that will help.